Hello friends, welcome to my channel. So आज सर्टकट सेसन को लास्ट भिडियो रहेको छ. सो आजको यस सर्टकट भिडियोमा चाहिँ आज म तपाईहरुलाई म्याक अपरेटिङ सिस्टम एप्पल को म्याक अपरेटिङ सिस्टम को कीबोर्ड सर्टकटहरु को बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु. तपाईहरु च्यानलमा पहिलो नयाँ आउनु भएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. भिडियोलाई चाहिँ लाइक शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला ताकि आगामी दिनमा यस्तो भिडियोहरु केही कमी कमजोरीहरु छ भने चाहिँ अब हामीले सुधार्न सकौं. ओके, सो प्लिज च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न त्यहाँ मुनि सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनुहोस् ताकि उनीहरुलाई पनि यो नलेज होस् यो सर्टकट सम्बन्धी. ओके, द मोस्ट कमनली युज्ड सर्टकट को बारेमा चाहिँ म भन्न गइरहेको छु. टाइम सेभर. अब हाम्रो एकदम टाइम सेभिङ गर्छ यो सर्टकटहरु जान्यो भने चाहिँ हामीले when we start implementing them in the daily tasks. अब हामीले डेली काम गरिरहेछौं भने हामीले याद पनि गर्नु पर्दैन, भोग्नै पर्छ भन्ने छैन. हामीले काम गर्दा गर्दै आफै सिक्छौं, तर यो टिपेर चाहिँ कतै राख्यो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ. Remember, because the majority of the shortcut use the first letter of the command. For example, command plus q, quit. ओके, हाम्रो यो म्याकमा चाहिँ कमान्ड भन्ने एउटा की हुन्छ है. सो अब म तपाईहरुलाई की कम्बिनेसन देखाउन गइरहेको छु. ओके, की कम्बिनेसन कमान्ड प्लस ए बाट चाहिँ तपाईले सिलेक्ट अल गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तै कन्ट्रोल प्लस ए गर्छ हामीले विन्डोजमा, त्यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ कमान्ड प्लस ए बाट चाहिँ सिलेक्ट अल हुन्छ. कमान्ड प्लस सी बाट चाहिँ कपी हुन्छ अनि त्यसपछि कमान्ड प्लस भी बाट चाहिँ पेस्ट हुन्छ है. अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामीले कन्ट्रोल कमान्ड प्लस एक्स बाट चाहिँ कट, कमान्ड प्लस एस बाट चाहिँ सेभ, कमान्ड प्लस क्यू बाट चाहिँ क्विट अनि त्यसपछि कमान्ड प्लस एन बाट चाहिँ न्यू, कमान्ड प्लस जेड बाट चाहिँ कमान्ड शिफ्ट प्लस जेड अन्डु एन्ड रिडु अनि त्यसपछि कमान्ड प्लस एम बाट चाहिँ मिनिमाइज विन्डो, कमान्ड प्लस डब्लु बाट चाहिँ क्लोज विन्डो, कमान्ड प्लस पी बाट चाहिँ प्रिन्ट, कमान्ड प्लस एफ बाट चाहिँ फाइन्ड. ओके, ओके, यति भइसकेपछि कीबोर्ड सर्टकट मेमोराइज यु विल सी द टर्न अफ लाइफ. अब हाम्रो टाइम सेभिङको लागि. ओके, फेरि हामी जाउँ कमान्ड प्लस बी बाट चाहिँ बोल्ड, कमान्ड प्लस आई बाट चाहिँ इटालिसाइज, कमान्ड प्लस यु बाट चाहिँ अन्डरलाइन. ओके, फाइन्ड द सर्टकट. command plus you are to just select all it at in the front of finder windows or selected if no window is open, right? Select all item in the front finder windows. Okay, त्यसको लागि चाहिँ कमान्ड प्लस ए, कमान्ड प्लस अप्सन प्लस ए को लागि डिसलेक्ट आइटमहरुलाई डिसलेक्ट गर्नलाई सिलेक्ट गरेछ त्यसलाई डिसलेक्ट गर्नलाई कमान्ड प्लस शिफ्ट प्लस ए ओपन द एप्लिकेसन फोल्डर है. Command plus C, copy selected item text to clipboard. Command Shift plus C, open the computer windows in the Finder. Command plus D, duplicate selected item. Command plus Shift plus D, open desktop folder. Command plus E, eject. Command plus F, find any matching Spotlight attributes. Command plus Shift plus F, find Spotlight files name match. Command plus Option plus F, navigate to the search field in the already open domain. Command plus Shift plus G, go to folder. Command plus S, hide the currently active window. Command plus Option plus S, hide all the windows except the currently active one. Command plus Option plus H plus M, hide all windows except the currently active ones and minimize the active window. Command Shift plus F, open the home folder for currently logged in user account. Command plus I, get info. Command plus Option plus I, show inspector. Command plus Control plus I, get summary info. Command plus Shift plus I, open iCloud Drive. Command plus J, show view option. Command plus K, connect server. So Command plus Shift plus K, open network windows. Command plus L, make alias of the selected windows, alias of the selected item. Command plus M, minimize the window. Command plus Option plus M, minimize all window. Command plus N, new finder windows. Command plus Shift plus N, new folder. New folder को लागि चाहिँ Command plus Shift plus N,
new folder. Command plus O, open selected item. Command Shift plus Q, log out. Command Shift plus Option plus Q, log out immediately. Okay. Command plus R, show original of alias. Command T to open the current location in the new tab. Command Shift plus T, show tab bar. Command Option plus T, show hide sidebar. Command plus B, paste. Command plus W, close window. Command Option plus W, close all window. Command plus export. Yeah, I'm limiting the policy as a command plus export. Command plus Option plus slideshow Mac operating system. So command plus Z. Command Shift plus Z, undo or redo. Normalize command plus Z or command plus Shift plus Z. Command plus 1 for the view as icon. Command plus 2 on the view as list. Command plus 3 the view as column. Command plus 4 view as power flow. Mac operating expression or later. Command plus comma. Open finder which preferences. Command plus ascent. Tab key on US in this keyboard layer. Cycle through open finder windows. Command Shift plus question mark. Open the help menu. Command left bracket. Okay, go to previous folder. Command right bracket. Go to next folder. Command up arrow. Open the folder that contains the current folder. Okay. अब हामी आयो fourth page में command plus control up arrow. This shortcut open the folder that contains the current folder in the new window. Command plus down arrow. Open highlighted item. Command Shift up arrow. Open the computer pane in a new finder window. Right arrow in the list view. Open the selected folder. Left arrow in the list view. Close the selected folder. Option click the disclosure triangles in the window. Open all folder with the selected folder. Option plus double click. Open a folder in separate window. Closing the current window. Command plus double click. Open a folder in a separate tab. Command plus click the Windows title. See the content of Windows. Command plus delete move to thrash. Command Shift plus delete empty thrash. Command Shift plus Option plus delete empty thrash without confirmation dialog. Space bar. Command Y. Quick look Mac operating system or later. Command key while dragging. Move drag into dragged item to other volume location pointer icons. Change while key is held. Option key while dragging. Copy dragged item pointer icon change to while key is held. Command plus Option key combination while make alias dragged item pointer icon key while the key is held. So option display all bootable volumes. Startup manager shifts perform a safe boot startup in safe mode. Left shift prevent automatic login. Start off shortcut right. So I'll revise this too and option display the bootable volumes. Startup manager shifts perform a safe boot and left prevent automatic login. C start of bootable media CD DVD and thumb drives and so forth. T start in firewire target disk mode. Okay, and start from net boot server. Okay, at the last page X first Mac first startup like if non Mac operating system startup volumes are rents. D use Apple hardware test. Okay, command plus R use recovery operating system line or later. Command B start in verbose mode. Command plus S single user mode. Command plus Option plus P plus R reset NVRAM. Hold down the media eject with 12 key. Eject removable disks. So friends, thank you for watching this video. Please like and subscribe my friend and share to the friend. साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म भिडियो तपाईहरुले हेर्दिएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद। एन्ड सो तपाईहरुलाई म अझै एकचोटी माथि अर्थात चाहिँ स्लो मोसनमा यो पेजहरु देखाउन गएको छु ताकि तपाईहरुले टिप्न सक्नुहुन्छ। ओके टिप्न सक्नुहुन्छ। ओके
Thank you.